Everyone, namaskara. Hi. I will be muting you all for just a few minutes. Right. Okay, just 1 minute. Okay, actually we are live now. We are already live now. What I will do is I will first share the YouTube and Facebook link, and then we will proceed. ಒಂದು ಕಳ್ಸಿ ಹರೀಶ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾ you put it to every group. Hi Balu. Okay. Hey Srini, hi. Namaskara. Hi. Balu, I have sent you a Facebook link. Srini, I am sending you also. ಆಯ್ತು. Next YouTube link ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay. YouTube link ಕಳಿಸ್ದೆ ಬಾಲ. Srini, sending you YouTube link ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay. ಆಯ್ತು. Okay, fine. So we will admit all of them and we will start the meeting in just 1 minute. I think it's already time. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ವಿ ಭಾನುವಾರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2-3 ವಿಷಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಝೂಮ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಐ ಎಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ RT-PCR ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ RT-PCR ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ನನಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಎಮ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 20th of this month. ಸೊ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ so that I can connect with you. I can keep my contact with you people. I think this is the only way I can contact you till next time we contact when I come out. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಜನರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು 1000 ಲೆಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 1000 ಲೆಟರ್ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ 500ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸಿ 500 ಲೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚುಟ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 500 ಖಾಲಿ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಂತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ರೀಚಸ್ ಮೋದಿ and it reaches him and he is able to see that letter, and I am also hoping that he will respond to that our appeals and our requests and our demands. So that is a hope that I have. And nextly ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ
ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಇವರು ಬಂದಿರೋರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೀ ಕಾಗದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ಏನ್ ನಡಾವಳಿಗಳಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ತೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೆಡಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೆಡಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಲೆಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೆದಂತ ಲೆಟರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಈಗ ಇನ್ಲೈನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 100-200 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿವೈವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 to 150 crores ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 months ಆರ್ 3 to 4 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು 400-500 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಒಂದು ನಿಧಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ, ಯಾತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಲಾಭ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಲಾಭ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದಾರ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಸೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವೈವಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿವೈವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ದ ಡೀಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ
ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ತರ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೀಲ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವನ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಡೀಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಷನರಿ ಡೀಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನಾನು ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಡೀಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭಾಂಶ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಅವ್ನು ಹೋದಾಗ ಇದು ಈ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್, with the view of gaining the votes, will make the people affected or victims. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೋಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ರಿವೈವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ರಿವೈವ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೋಲ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋಲನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ some investor can be force fed this bank with some assurance of some other gains in some other avenues. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ಈ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೀಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದ್ರವರೆಗೂ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊಂಡುವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಂಡುವಾದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ನ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ನೀವು ವಿತ್ತಂಡವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಏನು ಮೊಂಡುವಾದ ಇತ್ತು ಆ ಮೊಂಡುವಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
until and unless we become political capital for a political parties, our ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಆಯ್ತು, ಇದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗೇನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. PMCನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಇದು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜನತಾದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಇಂತಿಂತ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಂದು ಇದು 3, ಒಂದು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಮುಖೇನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಇದ್ರವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತರ ಎಲ್ಲವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವು ಬರೀ ಅರಳಿ ಮರ ಸುತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಳಿ ಮರ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಬ್ರಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿಧಾನಸಭಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಗ್ಗಲ್ ಮುಳ್ಳಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು, RCS ಆಗ್ಲಿ, RBN ಅವರು ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನ ರಿಜ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದೆರಡೇ ಇರೋದು. ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇನ್ ಇದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಒದಗಿಸಿ ಅವರು ಸುವೋಮೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವೋಮೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವರು ಸುವೋಮೋಟೋ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುವೋಮೋಟೋ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸುವೋಮೋಟೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು
ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಅವ್ರ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಹೆಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಲೆಟರ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದನೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ಏನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 25 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 700-800 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000. even if we achieve 500, I think we will see some effect on that. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಚೇತನ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್. Just moment. Let me finish off with Suresh. So Suresh avare, you can unmute and speak. Namaskara sir. In the first place, I pray for a speedy recovery for you. And in spite of all your problems, you are so much taking initiatives is really appreciative. I pray for a speedy recovery for you. Thank you. Yes, sir. You Patra Chalavali, but it's really a good initiative that has been taken. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಿಬೇಕು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಹೌದು, ಬರಿಬೇಕು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ suggestion in the current circumstances. What I can tell, I think people should be able to do that. It should not be a big problem at all. People should be able to do that, sir. And I wish that, as you said, 500, 600, 700 people, as much as people, they should come forward to do that, because it is their own interest that has been that is involved into this. That is one thing, sir. Third point, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
probably the general impression was that the hole is too big in this hole or in the bank affair, because looking at the audit report that has been done. But what you told just now is little bit of hardening subject. 150 crores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 450 crores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ probably about 500-600 crores ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, what I am not able to understand is, for this much of an amount, why the investors are still not coming? Because one big carrot in front of the investor is the banking license that is available. Today, getting a banking license is not an easy subject. Banking license is available, is going to be readily available on a silver platter to any investor. And the amount is not a huge amount compared to PMC Bank or anything. That is what I am trying to say. I don't know, I may be wrong in this, but my opinion is that the amount is not so huge compared to PMC Bank. And ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು suggestion, if it is possible to be done, because we have people like Srinath or somebody who are experts in banking affairs, can we work out a revival package which can be given to an investor, that this will work out in this fashion ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ things very clear from my side that, well, commercially it may not be very easy to revive. 150 ಕೋಟಿನಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ SFB ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 crores ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ SFB ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ಕಮಿಟಿನವರು ಒಂದು 10 ಅವರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರೋ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಅವರು 10 to 12 ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ met 10 to 12 ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್. And I mean, of course, it is not clear as to why, but the issue is they have not been successful in spite of having fantastic presentations, everything. Commercially, nobody has come forward. I think there may be some issues which we are not able to see. And Harish, just to add to what you are saying, even T Sangan or Matra Allah, we have also approached so many investors, including Mr. D.N. Prahlad, who is the ex-board member of Infosys. And he has actually taken the audit report to the HDFC board member. But still, we are not. We don't know why investors are not coming. See, one reason that I could see why investors are not coming is because the economy has not picked up yet. That could be one reason. But the other reason why investors are not coming could be that, there is a political nexus in this bank that is stopping investors from coming. I mean, these are all our, theories. I don't know how far we are close. We don't know whether it is reality. I mean, I'm not talking. I mean, even Chetana, I think she will agree with me if I say whatever she is saying is a theory. It may not be reality, so these are the theories. These are all the assumptions we can do. Yeah, because we don't know for sure. If ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ sir, it is really intriguing subject that for a investment of this amount, why they are not coming forward ಅಂತ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, is it feasible that a kind of a revival package can be worked out by our own people, and this is a possible revival package anta, or ee ತರ revive ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ probably investor ಕೊಡಕ ಆಗತ್ತಾ ನಾವು? Is it possible? I mean, it may be possible, but illi I think there is one stumbling block that we have to look at and we cannot ignore, is the political factor.
That is there. As you said, political will is required, sir. Political involvement has to come into picture here. Unless politically, those people who are all there, they do show their willingness, and they probably put a word to the investors or anybody. Probably that is one of the most important things, as you said, right? I agree to that point. Yes. ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, the other thing that I would bring to your notice is that the other reason why an investor may not be willing to come is because the investors are probably not seeing a confidence in recovery. See, no investor will bring a couple of crores, a couple of 100 or 1,000 crores and put it into this bank to fill the hole. They will also see how they can recover or make up for that loss. Madam, So this is where I am trying to say. What I am trying to say is that, okay, let us say for a moment that no recovery is going to be possible. But what is the positive thing is that in a banking sector today, and rightly what you said, okay, if the economy has to really come up, then all the chances of banking really goes up there. So the investment, the banking is always a positive sector if it is worked in a proper way. Okay, somebody did a fraud here in this bank, there's a different matter altogether. But banking is always a positive sector, if the industry is growing or the economy is growing, banking is always a positive factor. So it may be a little bit matter of time, maybe 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, I do not know. I mean, it has to be worked out for the break even to happen, and then the positive things to come up for the investment that is going to happen there. But banking can never be a negative thing if it is handled properly. That is my kind of a opinion, what I think about that. I agree, sir. I agree to what you're saying. But here, I think because of the political nexus that is involved, and also because of the way the recovery is progressing, etc., and the way the state of affairs is progressing, this bank is not giving much confidence to investors. No, that is what I said, madam. So, for the moment, that suppose let us we think that no recovery is going to happen there. That means Right. we are going to start with a zero base. Let's say, for example, and whatever Right. the investment is going to happen, from that base only the bank has to start functioning and do your lending out, recovery, all those things. Not the loan recovery. Let us think that the loan recovery is going to be zero for a moment. Right. That is where I said, is it possible that we can work out some kind of a broad revival kind of a scenario to give it to an investor? Is it possible? I am not a banking person. I do not know how it works out. Yeah, I mean, that is what Harish said. It may be possible. It may be possible. But how far we will be able to fill the confidence of investor is another problem. Sir, if the package that, suppose kind of something like a DPR, sir. A DPR, if it is prepared, yes, because of this DPR, your investment is going to be fetch you all these returns like this and at the end, probably an investor may show interest ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. See, as I said, commercially, it's very difficult to revive this bank. That is my purely personal opinion. I may be wrong, but commercially, day by day, the kind of complications that we are seeing, whether it is coming from the bank, coming from the judiciary, coming from the political angle, and from all the periphery, when we are looking at it, commercially, it looks like it is a very difficult proposition. So it has to be worked out politically. Sir, one point, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ okay, now see, with the giving out of these 5 lakhs of rupees, so many depositors have gone out of the ambit of the bank now. I don't know. Correct point ಹಿಡಿತಾ ಇದೀರಾ ಈಗ. Okay, now the remaining people, whoever have got more than 5 lakh rupees and up to whatever the maximum level is there, what is the deposit amount? Do we have a figure in that? What is the deposit amount? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. Then the question one minute, sir. Then the question comes here. So the bank only, the SLR and CRR is there in the RB and the that circle, whatever that amount is there. So that amount will be there, plus your investment, what is going to happen.
with that as the your what I say ನಿಮ್ದು ಬುತ್ತಿ, ಈ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಇದು this enough I mean more than enough has been spoken about this particular topic. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ DICGC I will give you ballpark figures now. Okay, DICGC ಇಂದ about 750 crores of money has gone out, but at the same time 36,000 people have gone out. Okay, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ if you take out 2,400 crores ಅಲ್ಲಿ 750 crores ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಸರ್? 1,600 crores. 1,600 crores ಉಳಿತು. 1,600 crores belongs to about 11,000 people. But like last time, if I remember, sir, I was remembering. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 36,750 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 36,000 ಜನ ನಾಚೆಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they have made the political capital out of it. Understand my point? Yes, sir. ಈಗ 1,600 crores, they will have to pay 1,600 crores to be paid to get remaining 11,000 people's confidence, which is a low hanging fruit. Sir, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, as whatever the proposal has been given to the PMC, similar way the remaining depositors, it has to be told to them that for this money period you are not going to get anything because the bank has to revive. So at that point of time, and ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, I remember last time in the meeting ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, the depositors base may not be as much as what is being explained, what is being thought about. That also point should be that point also should be seriously ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀನ್ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ, ಏನಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರ? ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಯು, but I'll just come back. Give me one more minute. Chetan, in fact, myself and Chetan and I, we worked out with so much of difficulty and so much of effort. We brought in Prahalad Rao. And Prahalad Rao ಜೊತೆ DN Prahalad ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And you know how much of talking we have done, so much of hard work that we put in. But ultimately, he gave us the right perspective. Of course, he rejected our proposal, but he gave us the right perspective and said, see, you have lost money. Yes, you are looking at why others cannot give. But when money is in my pocket, my thinking will be different. Exactly. My thinking is different. I will not think like you. It is a simple bank. I don't want, why do I want a banking license? I don't need banking license. Banking license is, after all, if I do banking, what is the kind of percentage of profit I get? Maximum 3 to 4%. If I put it in mining, I will get 100% profit. If I put it in pharma industry, I will get 150% profit. Why should I do banking? ಜೋಬಲ್ 100 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಥವಾ 200 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 600 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು, he will have so much of political clout. Why would he unnecessarily venture into a banking industry? Exactly. And DN Prahalad Avaru, he is no ordinary person. He is the nephew of Infosys founder NR Narayan Murthy, and he is also an ex-board member of Infosys. Adu matra alla, he has architected and run the Finacle banking product of Infosys, which is the sole banking product of Infosys that is run by many banks. That software runs on many banks in India.
So ಅವರಿಗೆ he is someone who has a thorough knowledge of not only technology but also the banking side. And whatever also, I have been, whatever I have been saying has been proven because ಇವ್ರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು 10 ರಿಂದ 12 ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ they have rejected or they have put some of the other reason to walk away. So my point, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು it is getting crystallized. The whole my complete thinking has been crystallized here and it is proving to be in the right direction. So I don't know. correct. Just by putting it commercially, it is not going to work out until and unless we create a parallel political pressure on the peoples who are in the power. If Amit Shah calls up Ambani and say, Raghavendra Bank, thoda paisa डाल के उसको revive करो, तुमको पीछे कहीं और कुछ कर देंगे. ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟೋಟಲ್ 58,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 35,000 37,000 ಜನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ let me I am dying to answer your question. Let me continue with little more thing. See, now political capital is not so easy, I will tell you, because we have scattered around Karnataka and other places. Our investors, now present investors, those who have money in the bank. And one more thing, I think it is very hectic job making a political capital. And one more thing, see, in our country, especially in Karnataka, see, instead of this political movement, if you go for social movement, that is because somebody has already pointed out about Infosys and some people about their see, Canara Bank, Syndicate Bank, Corporation Bank, all these things, all the banks started with a good intention, a social movement in Karnataka, and they have achieved, and the banking sector has helped crores of people to come up in their life. See, if we make a social movement, if we approach with those who have very good access with some, as you mentioned, this Premji and even Narayana Murthy, sir, all these people, see, they have got they have got some, see, they are spending crores of rupees for this what is that called? This corporate funds for so many things, sir. See, this 600 crores is nothing when they have thousands of crores of money, thousands of crores, which is invested in shares, I will tell you, shares. Partners in companies, I will tell you. Yes. See, if they come forward, if some people who are in very good touch with these people, say, if they can convince these people and make to come forward as to invest in this bank, just it is only, as you told, 150 plus 300 crores, it is nothing. 500, 600 crores, it is nothing for them. If we move in this direction, can we achieve something? ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ what Chetana Srinivas told, that is really, it is very much sounding, I will tell you, whatever she meant, the nexus of this local politicians, it is very much clear, I will tell you, it is very much clear. ಸರ್, ಇದು it is clear, sir, it is a glaring okay. Now first answering to your first point, our bank is not just a direct depositors. Our bank also has 120 cooperative societies. So even if you take about 500 depositors in each cooperative societies and other institutions, there are cooperative societies in ಸುಮಾರು 120 ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್
if we are able to take it in the right direction with some kind of solidarity and unity, there will be a groundswell in the political capital. ಆ political capital ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜವಾಗಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತದು. ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ CSR ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, CSR ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೊನೇಷನ್ ಬೇಕಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೊನೇಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಚೆಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ CSR ಇಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sir, just to add to what Harish said, sir, to add to what Harish said, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಹಿಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ people are affected by natural disasters and all that. I know that. See, This people will, sir, let me complete. They cannot do anything with CSR, madam. CSR ಇಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. See, if you have a good attachment, if you are good, good this one, with these people, Premji, Vipro head, and Narayana Murthy, Sudha Murthy, at least if some people who are in touch with them, were very close contact. If they can, Sir, I will go back to the root sentence which Harish has mentioned in initial stages of this talking. He mentioned it should be a combination of political and commercial. Because I will tell you, now you guys are all saying that why can't Sudha Murthy help, why can't Premji help? Please don't forget the fact that fraud has happened in this bank. If governments makes the will, if they act along with the other people, like if they take strict action on those defaulters, then automatically people like Sudha Murthy and others also think saying that yes, they're also working towards the right direction, law is also working in the right direction. Now let's also involve ourselves with the CSR, but they will not come into direct picture where the fraud has happened. Okay. Why they will come? Correct. Okay. And even now, there, Bala, even there, in order to invoke the karune of somebody like Sudha Murthy, it is not enough if Harish. one person. Let me complete, Srinath. It is not enough if one person goes and talks to Sudha Murthy, however close they might be. It is important that 100, 200 people get onto the street and then go speak to her. It's only then, we will be able to make an impact or, get her to help us from some social angle. So even for that, shall we this group power is required. Okay, I'll give you some clarity on that. Okay, so we are just talking about that, but it's actually waste of time. Person, you cannot impose upon her. I will tell you. First of all, I would like to tell. You mean to say that she is not aware has done? Madam, she is not aware a useless activity. The first and foremost thing is that it's a useless activity. Who are what is the profile of the people whom they went and met? That is the first question. They said, we met 100 people. Yes. Is it possible for a general manager or a vice president or a CEO of a bank or any NBFC to take over this bank? In HDFC, you have to speak to Aditya Puri kind of people. Not even, any board members in that. Yes. The people who has to pay money is that kind of stature. It is not that, somebody, who is a employee in that bank cannot take a decision. First. Secondly, what is the basis on which they are coming and they are going to invest in this bank? There should be some basis, right? Oh. Right. So if you want to purchase something to your house, what you will do, you will first identify the need. Then you go out, searching for that. Then, you take quotations from them, and the bidders will be there, and those bidders will come and give you the bids. Then you evaluate and you find the person. Investors are not those who are available in the SP road or SJP road. They are not our investors.
If T Sangha Exactly. is saying that, either they are laying it, otherwise they don't know whom they are talking to. They may be going and talking to some senior manager in a bank. Like in Srinath, just one small, I'll give you one sidekick. ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ I was speaking with Chetana and I was telling T Sangha is going to Delhi, traveling southwards from Bangalore. Sir, that is apart. See, that is apart. See, the way I am saying this is because it is not a time. See, what they have to focus is they have people with them who has a very good contact with the administrator. They have to bring that EOI out of the company. First EOI, let the EOI come. There will be 10 people coming in for bidding. What these people are doing, they are just going and approaching banks. They are going and approaching things. Then on what basis they are going to? They ask where is the 3 years balance sheet? They give the balance sheet, last balance sheet they will give it. Nobody will look at it. 1,940 crores. There is no documents available, no security is available, nothing is available. Based on what they are going to do the investment, at least there should be something, right? That is exactly what happened, right, Srinath? When we went to DN Prahlad, we showed him the audit report. See, you're And talking then about he DN said- Prahalad. Now, DN Prahalad is not an investor. Okay. So the No, first he's not an here is- investor, but he's a connect to multiple investors. See, that is Okay, not the and- profile of the people. Yeah, that's what I'm saying. See, the Right. profile of the people are somebody like, if you look at, he said Azim Premji, he can take a call, but why will he come into banking? If you want to look at, banking, Aditya Puri is a guy. Or, he's going to the person, who is a CEO of, chairman of Axis Bank, the chairman of IndusInd Bank. They are the people who are going to take a decision on this, and then they will put the board together. They'll ask the people to evaluate this, and they'll come out with this. Because it's But an investment. Srinath, we are not attacking the very first thing here. The thing is that why are depositors finding investors? It is the job of the It's not like RBI. that. No. It is That's the job of the the- RBI to No, find I investors respect for this. the depositor who is going there and who is doing that job. That is, he's Right. taking it in the larger interest of the depositors, entire depositors of the thing. But what is the profile of the people they are going and talking to? If you go and talk to a general manager or a VP or even a COO or a CEO of a bank, they will say that they cannot say that I have no powers to take this decision. They say that I'm not interested right now. I don't have money at this point in time. Economy is not. You see why economy is not. Recently, I have seen the report somewhere that the GDP has grown to peak pre-COVID now already. So it is not. Harish will explain that. Harish will explain that. So that is something which we Allah, are. I think we have spoken enough about banking and revival of banking and commercial aspect. We have spoken enough about it. And I think It is going not commercial again and aspect, again, Harish. Harish, the meat here is investor 300 to 600 crores, 1,000 crores for a bank is a peanuts. Bank business will be in some 30,000 crores, 50,000 crores, Proper person 70,000 crores. should That be is the kind of investment they are going to make it. proper person, the investor should be catch hold of that, sir. That is the Allah, problem. That is the problem now. And the problem here is they are going to the investor without even having the documents in place. They don't have that, the UI document in place. In what basis he say that, I'm going to bid tomorrow? See, will RBI see is a person who is talking to them will get the bank if Ashokan or these T Sangha people, if they say we are going to give you the bank, will he get the bank? So who is the one who has to give him the bank? The bank will be given to him by the board. RBI. Not only board, RBI. RBI It's not only RBI. No, not even RBI. It has to go to the executive committee in. It's a cabinet committee in Delhi. PMC, it is stuck there currently. so again, So political. the Actually, process, PMC you is need to stuck with understand Amit the Shah. process. You need to Then understand the they- process. then the committee Sir, please need allow me to to speak. I go will through the finish it audit. off. Sir, I will finish it off. Yes, yes. Okay. Please. My thought process, if it disturbs, then you will lose you will not get the complete information.
See, the process you need to understand before, just going and, hitting the thing. Go and talk to a banker, go and ask him to bid. Investors are not coming. And this is something which is creating a kind of, what you call frustration in the depositor's mind. And what is the basis on which you are calling? And first, that is the first. It's an unprofessional way of talking to the people. If somebody is saying that, I am gone to 10 banks or 15 banks, what is he has done? What he has spoken to them? Had he gone for getting the loan there? Or, is he gone there for putting the deposits? Or has he gone to apply for a leave? Yeah. So the investment banking is not this, whatever we are talking about. None of them, including Ashokan, has any experience in that area. Ashokan has zero experience in this area. He was in a public sector bank. And in public sector bank, about the investment, people will get only ideas in the level of ED plus. So he was not an ED, he was a general manager. In general manager, he is not going into the board or investment discussions. He will not be involved in. So that is the crux of the problem. The problem is, he doesn't have the skills to do that. And the people around him are, jumping the guns. Srinath, I think I wanted to hold your horses for some time, because what the main purpose of this today's Zoom meeting was to finalize what are the points that we are going to raise with the Chief Justice of High Court, Chief Justice of Karnataka High Court. So I just want to ponder on those facts also for some time. So we will keep that discussion, and this discussion has been happening from the first day, so we'll continue with this discussion. But this is now this is my focus now, that we want to write a letter to Chief Justice of Karnataka High Court. So I want a few inputs relating to what points we should raise with Chief CJ. So if anybody CJ, we have to, sir, CJ, we have to talk about the technical points only. Technical points only. We have to ask few questions. The first question is, why RBI did not impose 35A on November 2019? Because they had the audit report given by Ashokan, auditor done by Ashokan, says very clearly that it has been done on November 2019 letter, where they have said that they have done a committed fraud. Based on that, they have done it and finished it. So you mean to say RBI, even we should ask him why RBI did not impose 35A in November when they did the inspection in November 2019? Yes, of course. No, Just not immediately inspection. after. Not inspection. After. See, the inspection, okay, it's okay. But when they said that they have committed a fraud in a letter they have given, and RBI has not acted upon it. Yeah, there is a difference between these two. Okay. Yeah, that was a report. That was a report given by RBI itself, isn't it? No. That is the RBI. No. Letter has been given by. If you look at the audit report of the bank, you will see that they have finalized this audit based on the letter given by the RBI. Letter given by the Ramakrishna and gang, maybe Santosh or Maya or Ramakrishna, any three of them. If they have given in November 2019, saying that this bank has been audited based on this letter, then why did they not impose that 35A in November? If not on November, okay, they did it in January. Why did they not supersede the board in January? Why they have to wait till May? This is the first question. This is a technically, how can they answer? See, they will not answer to us. If court asks them, they will answer. They have to answer, right? Yeah, we will ask that. Okay, point number one. Point number one. So anybody has any other points? Okay, Harish, I want to add to what Srinath said. 1 minute, sir. Sir, 1 second. So, before we raise any technical questions with the Chief Justice, I think the first and foremost thing that we need to raise with the Chief Justice of Karnataka is that
the issues that are faced by the people, saying so many people Human and issues. so many depositors See, Human that is okay. See, Sir, that is okay. Srinath, See, the Srinath, problem ಇಲ್ಲಿ is, ಅಲ್ಲ see, the ಶ್ರೀನಾಥ್ problem is, one minute ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. We are not answering, we Sir, are not questioning RBI. that will not solve the problem, because see, Chief Justice, what Sir, he will do? ಅಲ್ಲ CJ ಅಲ್ಲ Chief Justice of Karnataka is a people's man. He is not a technical man. He is a people's man. He Sir, is answerable to the people. Sir, no. What he will do, moment he get a technical question like that, he will send it to Accountant General or Auditor General or whoever it is. No, or else he will ask the government to seek this Srinath, information. Sir, what is the use of seeking that information? That is where exactly the problem is, right? ಅಲ್ಲ See, the problem is, problem we Srinath, know. Well, you have to look at the Srinath, solution. let me talk. Srinath, then it is one more letter. Srinath, technical question should come second. Everybody I'm not knows that saying 100 it is people wrong died. to us. People are not having One money second. for medicine, or they don't have No, money for everybody groceries. doesn't know. And Everybody see, now what they doesn't will know say, that. what RBI will say is they said they are going to, they have given 5 lakhs initially. Okay, Srinath, I think you have to cool down 1 minute. Just cool down 1 minute. Just stay calm for some time. Let others also speak. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಈಗ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಬಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಕಬಲ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು. Askable, it is a petition. It is a petition that we have to submit. No, petition is different. 1 minute, sir. No, I'm not talking about a technical petition. I'm not talking about a writ petition. I'm not talking about a writ petition. A petition is nothing but a request. ಸರಿ, Request ಏನು? So please look into this court case and the details of this bank scam with expedited and do and expedite certain matters, because this is this has impacted the livelihood and of many people and has caused existential issues. So this is what we need to include in the petition, first and foremost thing. I thought that so many people have been impacted, so many depositors have died. Okay. Two things. So Please expedite the state of affairs. Impact what has happened. Fine. Other than that, not only Surinarayan ಅವರೇ, one ನಿಮಿಷ ಎಲ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೇನಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 years ಒಳಗಡೆ. Okay, that's fine. Other than that, sorry sir. And also request the Chief Justice to look at it from a humanitarian perspective. Okay. Validatory conclusions avella. Okay, Suryanarayan sir, heli sir. Sir, idaadu 4 months to period 35A is up to 4 months only, no? Which is further extendable. It is further extendable. No, why did they reduce from 6 months to 4 months? None of you are talking about it. That is another question I had, sir. No, sir, I asked that question. If that is answered, rest of the talks we can continue to have it. If that is not answered, then what? Will it exist after 4 months? Okay. Suryanarayan avare, 1 ನಿಮಿಷ. Suryanarayan avare, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರು. Anybody has answer for that? No, what answer I can think of is it is to keep people on mute state for some days. Harish, points ಅಲ್ಲಿ ನಾವು once you yourself told fundamental rights have been deprived by not paying the money for the senior citizens and other people. The fundamental right has been defeated.
That point you can raise. And another point is, okay, even another point is, the after even applying 35A, 4 months time, the old management itself was continuing instead of stopping them to do further fraud. These are the points that we need to discuss with. These are the kinds of points that we need to discuss with the CJ. Okay. Not only that, sir, if that is decided, whatever the thing you are talking now, all Srinath and Chaitra Madam and Suresh and many of them are talking about it. But this, why did they reduce to 4 months from 6 months? Very Yes, important point. can I give you answer? Yes. Can I give you answer, sir? ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್. ಈಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 4 ಸಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ 4 ಅಥವಾ 6 ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪೇಜಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಕೊಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹರೀಶ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪಿಟಿಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಂತ ಒಂದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, RBI ಗೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ದ ಸೇಸ್ 35A ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, why it was not made on the day of the letter which was known to RBI about 35A. Was it a opening for all the people to withdraw the money, and how much money has been withdrawn from this date to January 9th? ಈಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತರ 4 ಸತಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಸತಿ ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 months ಟಿಲ್ May 10th ಅಂತ, May 10th May 11th ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 4 ತಿಂಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. My question, it is a bane or a boon? What is the outcome and why was it done anta Srinath said he wanted to say something. So can Srinath say something on that? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಅವರು. ಸರ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರ್ಬೋದನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ PMC ಇದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ PMC ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು PMC, and that so many people gone back and given them what they require in the PMC's, what is required for them, for the depositors anta. Next ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these guys want to call for a UI based on those terms and condition what is approved for PMC, because that's the way it usually works. Whatever the terms and condition approved by the cabinet, that will be included in the UI for this bank. So then ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ 4 months ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ he has to work towards getting the UI out within that time. Then they will give another 3 months or another 4 months. So ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು by end of this year, in other words it is a good thing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the chances of it going to a liquidation is very high. Okay. And if it goes to the liquidation, the first thing is, the entire amount 750 crores, so again whatever is DICGC has given, that will go to DICGC. And apart from that, whatever is left over will be distributed in the pro rata basis to other depositors. That we don't know, because we don't know what is the
ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are very very essential to have a UI in place. When you say ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಯಾರೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ 4 months ಒಳಗಡೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದರಲ್ಲಿ each one of the directors should be held criminally responsible for breach of trust. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಮೇಕ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೆಟಿಷನ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್. ಬೇಲ್ ಸರಿ, ಅದು ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದ FM and somebody makes up his mind and tells that you better take over ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ there may be some solution. Okay, that is 1,000 ಕೋಟಿ is nothing for the top nationalized banks or state bank or somebody. Bangalore State Bank of India ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಅದರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. To absorb, subsume ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, to absorb this bank, and even if it amounts to a bit of a loss in the sense ಆದ್ರೂನು ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸ್ಲಾಪ್ ಆನ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹೌದು, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲು, ಪ್ರೆಷರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ SBI ಚೇರ್ಮನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಕೆಲಸ. ಅದೇನೆ that is what we even I am foreseeing. That is the only way we can. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. On what basis FM will tell the SBI chairman to take over? Based on the political pressure that we create. Political pressure ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಟ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಈಗ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2019-20 ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ forlorn conclusion. Without pressure nothing will work. No, there is complete, everything is in a state of inertia. So we will have to ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮೋಡು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೋದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನಾಳೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೇಳಲ್ಲ. He will ask MP to talk to him. MP will say, sir, I will create so much pressure on Modi. They are able to find ಅಂತನೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ತಗೊಳಕ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ It's ಸರ್, not a ಈಗ double standard. How is it double standard? ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಈಗ ರುಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ has been taken over by Saraswat Bank. How did it happen? Correct. Sir, ಅವ್ರದ್ದು audits clear ಆಗಿದೆ. It is not that, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, once ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು just because of one small step that has not been taken, we cannot ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ we can definitely take care of. ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು ಸರ್, ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Main agenda, collecting the points have been forgotten. ಇವಾಗ I just want to make one point. Srinivas ಅಂತ ಅವರು he wanted to say something. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, I just joined recently. Okay. Quite a bit late. At that point of time ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗಿಂತ ಒಂದು PIL ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ PIL ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು PIL ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹರೀಶ್ ಆ PIL ಹಾಕಿರೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್ MN ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಕಡೆ ಲಾಯರ್ ದಾಲ್ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ PIL ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ by the society. ಸೊಸೈಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅದು PIL. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ whether we like it or not, RAGHAVENDRA Bank is party number 8. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ನಂಬರ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಿಡಿದ ಈಗ ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ IA ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೋದಾದ್ರೆ WP 7350 of 2020 ಇದೆ ಅದು ಕೇಸು. ಅದರಲ್ಲಿ RAGHAVENDRA Bank is one of the parties. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಜನ RAGHAVENDRA Bank ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಒಂದು PIL ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿರೋದು, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ, ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಟನ್. ನಾನೊಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. RAGHAVENDRA Bank was regulated by the RBI and monitored by the state government RCS, both of which inspected the bank year over year, and auditors have given an A+ rating consistently. This is not a chit fund, or it's not like we have lost money in a stock market. That is the reason shareholders and depositors continue to have confidence in the bank until lightning struck them on Jan 10, 2020. In addition to the fact that they trusted the bank because it was run by we have very little community time now. Okay, but coming to the point, what I have to say is, see, no one elects an MP for making public policies. So now Chief Justice petition only, we have to say that people voted for an MP to represent them in the parliament, and make the MP and MLA responsible in the petition. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, AKBMS ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ AKBMS. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 85% ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್, see, one person, one former justice of High Court Justice, N. Kumar anta, ಅವರು
always in each and every meeting he was used to raise this issue, scandal, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಇದನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ and we will give justice, we will try to give justice to the ಹೇಳಿ. ಈಗ because this is today's discussion is for to approach the what action to be taken to approach the CJ, isn't it, Chief Justice of High Court. ಈಗ why can't you take ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿತ್, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ who lost the election, I will tell you. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, I think it may be helpful ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್. Yes, please. So ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, you can unmute and you wanted to say something. ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಮೇನ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ they will make government accountable to give what specific action they have taken. Union government, the finance ministry, state government, we are all concerned. They must report to the bank the correct position, which they won't report to us. Maybe that might help and give a lead and a clue of what exactly is in store. Court might order that, yes, what exactly is that. And also, instead of we discussing, we also demand the court that an inquiry to be instituted so that the culprit is brought to book. Maybe when all other... Yeah, this point is definitely going to be the ingredient of most important ingredient of our letter. Thank you, sir. Okay. That is exactly what I was trying to arrive at, Harish, because we definition by one minute. I want to give chance to those who have not spoken till now. So Anupama or madam or ni kai raise ಮಾಡಿ. Okay, ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಅವರು ಅನುಪಮಾ and ಬಾಲಾ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಂದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಈ ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಈಸೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಮ್ದು. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 500-600 ಜನ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಕಳ್ಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ ಬಿಡತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಹರೀಶ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 1000 ಅದರ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಒಂಥರ so they will know that this is like one registered post. We don't want to complicate things here. In one cover, one letter will go with one petition. If you want another ನಿಮ್ದು individualized ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸಿ. 2 ಲೆಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಲೆಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 2 envelope is more pressure creating than 1 envelope with you're not getting my point. I understood. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ is themselves, they are signing the letter and they are giving their personal address and they are personalizing that letter.
ವೇದಿಕೆ ಬೇಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಅದೀಗ ನಾವು ಮೋದಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಆತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂಡ್ ಮೋದಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರುನು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಂದಿದೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಡಿಮಾಂಡಿನೂ ಇತ್ತು, ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಇತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ MLA MP ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಾವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Since this is a physical assembly of people, let us wait for this COVID and all these restrictions to get diluted. Only then we will go. Absolutely. Yakendre by definition in Wikipedia le nodidini, the duty of an MP is to represent the views and aspirations of the people of their constituency in the Parliament of India, and in the duty of an MLA is to represent the views and aspirations of the people of their constituency. Okay, I understood what you are saying. At the same time, one minute. I will tell you. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ at the same time, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. On one side you are reading out all the rights, responsibilities of MP. At the same time, he has signed up for a party which has a whip. He is bound by the party whip. If they say you go and fall into river Ganges, they will have to follow the whip, otherwise they will lose their membership. Adu ide illi. So law is not that easy, it is contradictory. Eradu kadenu ide adu. But what I'm saying is, the reason we need to go is to remind him that the aspirations and views of the people of the constituency is that we need a CBI inquiry. We are going there because we voted for him. Madam, reminding going there because we are voted for him. Madam, reminding him in a polite way. That him in a polite way. Yes. And asking whether we should vote you for the next time also. Yes. Perfectly correct. Yes. ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? Okay. So this is ಈಗ next immediate, I think in 1 week's time I will finalize this letter, and probably by next week, that is today 16th, by 24th onwards we should start posting that letter. Okay, we start now. Anybody has any personalized ideas which they could not share now in this meeting, they can always send me WhatsApp messages. Health ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ health ಬಿಡಿ, health I am fine now. I am fine now. I will quarantine myself for another 3-4 days, and then we will be fine. I will be fine. But and of course, whatever work that I will be doing for CJ letter will be from inside the home only. So I will be doing it on the computer, so there is no need. Hagagi, if anybody wants to communicate with me, my WhatsApp channel is always open. As you have always seen, I will respond immediately. So anybody has any suggestions, any points that they want to discuss, or any points that they want to make, or they want those points to be incorporated, they can always contact me on WhatsApp and we'll finalize the letter. Bala. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹರೀಶ್ ನೀವ್ ಹೇಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ, ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಈಸ್, ಇಫ್ somebody want to write a letter directly to the PM Modi, please continue doing that with the registered place. None of us are stopping that. Okay, you guys can do it. But anyway, ಹರೀಶ್ ಈಗ CJA ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that will also follow. So what I'm saying is that let this continue for next week. See, one registered post from one individual on a weekly basis doesn't cost us much, and it doesn't call for a huge effort. Adan continue ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಲೆಟರ್ ಅಂತ. It should not stop.
That is one to the PM. Another one is ಇದು CJ ಹರೀಶ್, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋ ತರ, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಂದು ಒಂದು ಅದೇನೊಂದು ಡಮ್ಮಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೋ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಈ ಶುಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಅಷ್ಟೇ ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಒಂದು, ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ RBI ಮೊನ್ನೆ ನಾವು RBI ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಲೆಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ DSCGC ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ಇದೆ, DSCGC ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಗೋ ಆನ್. But now we will have to take care of that business which is important for us. In fact, ಇವಾಗ ನಾವು we will have to relieve ourselves and we will have to make sure that further post DSCGC disbursement ಏನಾಗಿದೆ, post DSCGC ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, that has to start immediately. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ 2019-20 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಈಗ 2021 ಇಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋ, ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ all these technical things will have to be done, and when pressure mounts on the at the same time, ಈ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರಿವೈವಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 100% ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, see that 1,100 people dead, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು, ಇದು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, CGI ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೆಟರ್. ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. RBI ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ನ. ಅಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಗೂ ಏನೋ 5 ಲಕ್ಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ CJ will look at the human angle. There is irrefutable. He will definitely look at human angle. So ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಂಗಲ್ ತರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಯಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟು ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಲೆಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತದು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ 9 o'clock ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ.
ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ? ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಹರೀಶ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ DICGC ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ he administrator is supposed to come up with a date for an annual general body meeting. ಅದು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ is superseded. Board, there is no board, everything is administrator. So administrator will decide whether to have a AGM. He has a discretion whether to conduct AGM or whether not to conduct AGM. He has a discretion. So it conduct actually it was brought up by administrator only, but subsequently he has mentioned, but of course he has not directly mentioned it to me. He will catch me with my collar. When did I tell you? So I don't want to say that he told me directly, but I have heard some people saying, quoting administrator, that he mooted the idea. Now he says it is irrelevant. So I'm not owning that statement, but I heard that this is being said. Administrator has been saying this from day one. I've been chatting with him from the first week that he took charge of the bank. What he's been saying is, this after the audit report, I'm going to call an AGM. This is what he has been saying. So now I don't know why he's changing his mind. But at the same time, AGM is becoming irrelevant now. AGM there is nothing much that can be achieved. He has already sent this audit report to RBI, and RBI is already accepted it that. So that is there ends the matter. What is now RCS is irrelevant. But shareholders can still question the audit report. That is why AGM is required. Shareholders can question him if there is an AGM. Now without AGM, everything has been accepted. So shareholders should demand for an AGM. This AGM shareholders should demand for an AGM. AGM ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋದು, it is like beating a dead horse. There is no point and there is no relevance. Okay, now I think it is time. I think most of you want to go and grab your dinner, so I think I will excuse myself now. We will Harish, I think we should let Srinath talk for a bit. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಓಡ್ತಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿದೆ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಲೇಟರ್. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಗಂಟೆ. ಈಗ ನಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ 2 ಸತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ, ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ರಿ ಅಂತ. Okay, sorry for that. I think we will have to wind up the discussion now. We will definitely meet. We are not going anywhere. We will keep discussing, and Srinath has always been the most resilient person who has always shared his ideas and thoughts with me. His ideas are always welcome and his thoughts are always welcome. We will definitely discuss with him. But for now, we will wind up this discussion. Thank you for joining, and I think by 24th we will start CJ letter campaign. And in the meantime, if anybody has any inputs that they can give me, they can definitely give me on my WhatsApp. And probably by Friday or 21st, I think I should be able to share with you all a letter that is drafted for CJ. Okay. Thank you very much for all joining us, and today response has been wonderful, and I thank you each one of us joining. Today's discussion was very exciting and very fruitful. Thank you. ಹೇಳಿ. ಇಮೇಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಲೆಟರ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. Why don't you collect the emails? Mail ಬೇಡ. I want him to see a pile of letters. ಹಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು PDF ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ PDF ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಟರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ PDF ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹರೀಶ್, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು, ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತು ಅಬೌಟ್ 55 ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 40-45 ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್. So on live we had any time about 100 to 120 people. So that's a very good sign. Sir, no, sir. But I just wanted to... you stress that point also. You are fighting for shareholders also. Yes, sir. It is given. Namma Sangha Vedike ಹೆಸರನೇ shareholder. Okay. Innondu I just wanted to more and more people. Yeah, I understand. Sir, I just wanted to tell you, all our YouTube users, please subscribe to my channel, because now subscribe ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ that is also one pressure point. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಅರೌಂಡ್ 250 ಇದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಬಂದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ who watch our videos, please subscribe to the channel also. Okay. Thank you for saying those words. I think we will conclude this meeting only with the promise that we will join again next week. Okay, Saturday or Sunday we will join again. Okay, but good night everybody. Good night everyone. Thank you. Bye. Thank you. Good night.